Alter man, wish einfach den Boden und holt dich aus die änstlichen Angelegenheiten raus. Die Wort, scharf und abfällig, durchschnitten die angespannt Luft des Korridors. Hauptmann Weber, mighty angespannte Kinnlade und tadellos gestarkte Uniform, würdigt den Hausmeister, den ansprach, Kienis Blicks. Sein Aufmerksamkeit galt der schweren Ikente des Kommandozentrums, dem Epizentrum der wichtigsten Kriegsspiel der Akademie seit einem Jahrzehnt. Der Hausmeister, ein alter Mann namens Silas Berger, nickte schlicht, sein Blick sank zurück zum trüben Wasser in seinem Eimer. Sein von Alter und Abbé Norrigan Hand umklammerten, für einen Moment den Griff seines Wischmaps. Sagte kein Wort. Setzte einfach sein langsam, methodisch Abbé fort ein Gespenst in grauem Overall, das sich durch ein weltmakerloser grüner Uniformen bewegt. Wenn glot, das jeder Veteran unseren tiefsten Respekt verdient, schreibt in die Kommentar. Silas Berger war seit fast 15 Jahren ein Festgroß in der Militärakademie West Point. Für die Tausenden Kadetten und Offizier, die dies ehrwürdigen Hallen durchschritten, war kaum mehr als ein Teil des Gebäudes selbst ein still, gebuht Gestalt, die nach Feierabend ausschien, die Kreuzer und Flecken des Tages zu tilgen, und die Boden glänzend für einen neuen Morgen voller Drills und Wohlesungen hinterließ. War en siebzig, mighty einem Gesicht wie ein verwitterte Landkart und Organ, in denen ein tief, gefasst Ruf lag. Bewegt sich mighty einem leichten Hinken, einem schwachen Nachsehen des linken Fasses, das starke Wort, wenn müde war. Sein Leben war einst der stillen Routine. Lebte in einer kleinen, spärlich eingerichteten Wohnung ein paar Kilometer vom Stützpunkt entfernt. Sein wenigen Habseligkeiten waren mighty soldatischer Präzision gehalten. Ein einzelnes verblitztes Foto auf seinem Nachttisch zeigte einen viel jüngeren Mann in Uniform, umgeben von lächelnden Kameraden, deren Gesichter mittlerweile der Zeit zum Opfer gefallen waren. Sprach nie über seine Vergangenheit, und niemand kam auf die Idee zu fragen. Warum auch? War doch nur der Hausmeister, ein Mann, der sein Tage damit beendet, für seinen Lebensunterhalt Boden zu schrubben. Man soll seinen abgetragenen Overall, nicht die Kursengerade-Haltung, die unwillkürlich sein Wirbelsol erfasst, wann immer Benz das Zapfenstreich-Signal ertönte. Man soll sein langsamen, bedachtlichen Bewegungen, nicht die Bewegungsökonomie, die von Jahrzehnten eingabte Disziplin sucht. Man soll einen alten Mann und so nichts weiter. Die Respektlosigkeit war ein ständiges, lieses Brummen in seinem Alltag, doch sie war lauter geworden, seit Männer wie Hauptmann Weber aufgetaucht waren. Weber war der Inbegriff der neuen Offiziersgeneration, brillant, ehrgeizig und zutiefst von der eigenen Überlegenheit überzeugt. So in Silas Alter und bescheidener Stellung ein persönliches Versagen, ein würfeltes Leben. Waren Silas arbeitet, ließ sich zu Spitzen, verletzenden Bemerkungen hinreißen, kaum behalt Anspielungen auf dessen Tempo oder seinen Sinn im Leben. Immer noch dabei, Alter? Word es die an ein Lied, das Wasser hin und her zu schieben. Silas ging nie auf die Provokation ein. Murmelt lediglich ein leises Amen, Sir und arbeitet weiter, sein Wort ein unsichtbarer Schild, denn die Spitzen des Hauptmanns nicht zu durchdringen vermögten. Hut lag ein spürbar Anspannung über dem Stützpunkt. Es war der letzte Tag der Operation Vindicator, eines gewaltigen simulierten Kriegsspiels, das die Kommandostruktur der Akademie unter extremem Druck testen sollte. Ein Rotes-Team aus erfahrenen Spezialkräfte ausbilden, hat ein vollständige Infiltration des Stützpunkts simuliert. Alarm hielten in Abständen auf, dringend, Coded-Meldungen holten aus den Lautsprechern. Die Akademie befand sich im Lockdown, und im Kommandozentrum war Hauptmann Weber. Das Rote-Team war ein Phantom, ein unsichtbar Bedrohung, die sein Verteidigung mighty chirurgischer Präzision demontiert. Jeder Zug, den Weber machte, wurde gekontert.
Strategie, die Einsätze, war vorhergesehen. Auf der riesigen digitalen Karte, die gesamte Vorderwand einnahm, rückten die roten Symbole unaufhaltsam vor, umgingen seine blauen Truppen, kappten Versorgungslinien und stifteten Chaos. Seine Vorgesetzten, darunter mehrere hochrangige Beamte des Pentagons, befolgten die Lagebefehlübertragung, und Weber spürte, wie seine Karriere sich mit jedem blinkenden roten Licht dahinschmolzen. Silas, seine unveranderlichen Route folgend, war damit betraut, den Korridor vor dem Kommandozentrum zu reinigen. Die Übung endet nichts in seinen Pflichten, Boden mussten weiterhin geübt werden. Durch die einen Spalt Jeff nicht tua konnte die hektisch, nap Communication hören. Konnte die Karte sehen, einen chaotischen Tanz von Symbolen, der sein Ortshaus ein wenig schneller schlagen ließ. Beobachtet einige Minuten lang, den Motvergessen in seinen Händen. Erkannte es sofort den Fehler in der Strategie des Hauptmanns. Weber konzentriert sich auf den Frontalangriff und versucht verzweifelt, die Lücken zu stopfen, die das Rote Team schuf. Doch war blind für das große Bild. Das Rote Team griff nicht nur und es lockte ihn. Es war ein klassisch Zangenbewegung, ein brillantes Flankiermanöver, direkt aus einem Handbuch, das Silas kannte wie sein eigen Westentasche. So einen jungen Lieutenant aus dem Raum stürmen, das Gesicht bleich vor Anspannung. Silas trat vor, sein Stimme ruhig. Junger Mann, begann Sagen Sie dem Hauptmann, soll Planquadrat Kilo 7 überprüfen. Sie flankieren nicht nur, Sie schließen den Ring. Der Lieutenant start ihn verwirrten. Bever antworten konnte, sternte Hauptmann Weber aus der Tua. Was soll das? Was reden Sie mit meinen Männern, schnauzte die Augen vor Frustration funkelnd. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich aus die ernstlichen Angelegenheiten heraushalten. Stiess einen Finger gegen Silas Brust. Schafft mir die sen Hausmeister hier raus. Ist ein Sicherheitsrisiko. Das ist spärgebiet. Zwei Militärpolizisten, die in der Tua postiert waren, bewegten sich auf Silas zu, meinen entschuldigend, aber bestimmt. Sie befolgten nur Befehl. Gerade als Sie nach seinen Armen griffen, schien ein neuer Gestalt am Ende des Flurs. Der Umgebungslärm des Korridors schien zu verschwinden, aufgesaugt in ein Vakuum reiner Autorität. Es war ein weißer Sterngeneral. Sein Brust ein Sternbild aus Banden und Orden, sein Gesicht ein in Granit gemeißeltes Sühnes eines Lebens im Kommando. Es war General Marcus Thalberg, ein lebend Legend, der oberste alliiert Befehlshaber der NATO-Streitkräfte, der sich auf dem Stützpunkt befand, die letzten Stunden der Simulation zu beobachten. Der gesamte Korridor nahm Haltungen. Hauptmann Webers Rücken versteifte sich, sein Gesicht erblasst, während einen Gruß ausführt, so scharf, dass Glas hat schneiden können. General Thalbergs Blick jedoch glitt in dem hektischen Hauptmann vorbei. Musste die sehen, nahm die verlegenen Militärpolizisten und den alten Hausmeister wahr, den Sie gerade hinaus begleiten wollten, und dann hielt in. Der General ist sein streng, beobachtend mein lost sich auf, setzt durch ein rohe, ungefilterte Fassungslosigkeit. Sein Blick blieb in Silas haften, und die Jahre schienen aus seinem Gesicht zu schmelzen, setzt durch eine Erinnerung, so mächtig, dass Sie fast physisch sichtbar war. Ignoriert Hauptmann Weber vollständig. Ignoriert die salutierenden Wachen. Ging vor, sein Schritt langsam und bedächtig, bis direkt vor dem alten Mann im grauen Overall stand. Der ganze Korridor hielt den Atem an. Stabsfeld Wiebel. Die Stimme des Generals war ein tiefes Grollen, dick von einer Emotion, die niemand einordnen konnte. Silas Berger.
Mein Gott, bist du das wirklich? Zum ersten Mal an diesem ganzen Tag richtig Silas sich wohlständig auf. Die Jahre schienen von seinen Schultern zu fallen, die gebeugt Haltung des Hausmeisters ersetzt durch die unbeugsame Körperhaltung eines Soldaten. Das Hinken war verschwunden. So dem via Stern General direkt in die Augen, ein Funk des alten Führers Curti in ihr Schiffen zurück. General Thalberg, Sir, sagte sein Stimme klar und fest. Es ist sehr lange her. Die Augen des Generals wurden feucht. Wandte sich sein Blick fiel nun auf den wollig verdutzten Hauptmann Weber. Die Wucht dieses Blicks war wie ein physischer Schlag. Hauptmann. Die Stimme des Generals war gefährlich leis. Haben sie auch nur die geringste Ahnung, wenn sie die Gerade aus ihrem Kommandozentrum werfen wollten. War keine Antwort ab. Das ist Stabsfeld Wiebel Silas Berger. War der ranghöchste Unteroffizier der Spezialinsatz Task Force Omega. Die Männer, die ihm dienten, nannten den flüsternden Geist. Die meisten seiner Einsatz sind bis heute so hoch über ihre Gehaltsstufe eingestuft, dass sie davor nicht einmal mit einem Beschluss des Kongresses die Freigabe bekämen. Ein Kollektivs auf Kuchen ging durch die kleinen Menschenmensch im Flur. General Thalberg war noch nicht fertig. Dutit auf die durch die TUA sichtbar taktisch Karte. Die Senkenbewegung, mit der das Rot-Team sie gerade demütigt der Gambit des Gespenstis. Hat sie erfunden. Hat die Doktrin über asymmetrische Kriegsführung geschrieben, mit der dies Ausbilder sie jetzt in Fesseln legen. Dann sagte auf ein dann weiß Narbe direkt über seine eigenen Augenbrau. Vor 30 Jahren, in einem Dschungel, dessen Namen sie nur aus Geschichtsbüchern kennen, gerieten ein junger Lieutenant Thalberg und sein Zug in einen katastrophalen Hinterhalt. Wir waren sen zu eins in der Unterzahl. Wir waren tot doch wir hatten Stabsfeld Wiebelberger, 3 Tage lang. Hielt sie auf, rettet uns all, jeden Einzelnen, und führte uns aus der Hol. Ich trage dies Nabi, mir den Preis der Freiheit zu erinnern und in den Mann, der für mich an jenem Tag bezahlt hat. Die still im Korridor war vollkommen, nur unterbrochen vom fernen Summen der Computer. General Thalberg wandte sich wieder Silas zu, sein Gesichtsausdruck ein Mischung aus Ehrfurcht und tiefem Respekt. Beschloss, seinen Punkt unwiderlegbar zu machen, und rief mit lauter, befehlsgewohnter Stimme, die von den Politen Boden wiederholt, ein Kett von Wörtern, die für all anderen Anwesenden bedeutungslos war. Sensenvoll, Echo Nina, Tango, Protokoll ausführen, Dolchspitz. Die Kadetten und Offizier tauschten verwirrt Blicke. Es klang wie Cordewelsch, ein Code, so alt, dass es seit Jahrzehnten außer Dienst gestellt war. Doch Silas Augen schnellten zur Karte. Sein Verstand, ein taktischer Computer, der jahrelang geruht hat, wacht ohne einen einzigen Moment des Sorgens wieder zum Leben. Antwortet mit einer Stimme, die reins Kommando war, eine Stimme, die einst Männer ins Führer geschickt hat. Verstanden, Sir. Konter mit der schlangenwinding Scheinrucksack und Wegpunkt Delta. Ihr flankieren Trupp in die Schlucht bei Planquadrat nun Victor locken. Luftunterstützung als Hammer gegen ihren Amboss einsetzen. Wir wurden sie in 15 Minuten eingerollt und neutralisiert haben. Es war brillant. Es war vernichtend effektiv. Es war der Einsag, denn niemand nicht einmal das Elite-Rot-Team kommen so. General Thalberg start einen langen Momenten, ein langsames Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Wandte sich dem, kreidebleichen Hauptmann Weber zu. Sie haben ihr Befehl, Hauptmann. Ausführen. Weber, der Osser, als hat der Blitz getroffen,
stammelte nur, J.A. J.A., Sir, und stolpert zurück ins Kommandozentrum, wo die neuen Befehl in sein Headset bellte. Innerhalb weniger Minuten wendet sich das Blatt der gesamten Simulation. Die roten Symbole auf der Karte gerieten ins Stocken, begannen sich zurückzuziehen, brachen dann vollständig zusammen. Ein Jubelschrei erklang aus dem Kommandozentrum. Operation Vindicator war gerettet. Zurück im Korridor tat General Thalberg etwas, das noch niemand von ihm gesehen hat. Schlug die Hacken zusammen, hob die Händen die Stirn und vollführt einen langsamen, perfekten Gruß, nicht in einen Offizierskollegion, sondern in den Hausmeister. Silas Berger, hoch aufgerichtet in seinem abgetragenen Overall, erwidert mit ebensolcher Precision. Einer nach dem anderen folgten als Soldaten in diesem Fleur, von den einfachen Militärpolizisten bis zu den geschockten Lieutenants, dem Beispiel eines Generals, Hand erhoben in einer gemeinsamen tiefsten Respekts für den bescheidenen Mann, der ihnen soeben gesagt hat, wie ein wahrer Held aussieht. Später in jenem Tag fand ein zutiefst gedemütigter Hauptmann Weber Silas in seinem Hausmeisterwagen. Stabsfeldwebel, begann sein Stimme erstickt von Scham. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein Verhalten war unentschuldbar. Es tat mir so leid. Silas legte einfach ein Hand auf die Schulter des jungen Hauptmanns. Respekt gebührt nicht der Uniform, Hauptmann, sagte sanft. Gebührt der Person, die sie tragt. Und manchmal tragen die wichtigsten Menschen überhaupt keine Uniform. Denken sie daran. Die Geschichte vom Hausmeister, der die Kriegsspiel rettet, wird zur Legend in der Akademie. Silas Berger wird offiziell in einer Stützpunktweiten Zeremonie geehrt. Lente ein Medaille hoffentlich ab, nahm jedoch ein neue Positionen, Sonderberater und Gastdozent für unkonventionelle Kriegsführungstaktiken. Sein Porträt hing fortan in der Ruhmeshalle der Akademie, direkt neben MacArthur und Patton. Das letzte, bleibend Bild von Silas Berger zeigte nicht in Uniform und auch nicht im Hausmeister Overall. Es zeigte wie vor einem gebannten Publikum junger, eifriger Kadetten stand, den zukünftigen Führungskraften der Armee. Trug ein schlichtes Tweedjacket, und in seiner norigen Hand hielt keinen Mop, sondern einen Laserpointer, dem ein komplex Strategie über ein digital Karte nachzeichnet. In der ersten Reihe, akribisch notizen End, saß Hauptmann Weber, sein Gesichtsausdruck von tiefem, bleibendem Respekt geprägt. Die größten Helden sind oft jene, die keinen Ruhm suchen und still weiterarbeiten, lange nach dem Schlachten vorbei sind. Wenn und die Ehrung dieser verborgenen Legenden glot, die unter uns wandeln, abonniert unseren Kanal für weitere Geschichten, die erzählt werden müssen.